Hello, good morning friends. Today we are going to study about the mechanism of mineral salt absorption. The mechanism of mineral salt absorption is categorized into two types. The first one is passive salt absorption and second one is active salt absorption, or it is also called passive absorption of minerals and active absorption of minerals. These are the two types of the mechanism of mineral salt absorption. Now we study about the passive salt absorption. This is a type of mechanism of salt absorption. In this type, when the absorption of ions takes place without expenditure of energy, then that type of absorption is called as a passive salt absorption. बघा काय सांगितलं मी की मेकॅनिझम आपण काय शिकतोय, द मेकॅनिझम ऑफ साल्ट ॲब्सॉर्प्शन किंवा द मेकॅनिझम ऑफ ॲब्सॉर्प्शन ऑफ मिनरल्स. इट इज classified into two categories. The first one is passive absorption of minerals and second one is the active absorption of minerals. The absorption of ions which takes place without expenditure of metabolic energy, that is ATP. We know very well that during the metabolic activities the energy is released in the form of ATP and that energy is not required for the passive salt absorption. Means the absorption of ions which takes place without expenditure of metabolic energy, that is ATP, is called as a passive absorption. म्हणजे पॅसिव्ह ॲब्सॉर्प्शन मध्ये कुठलीही मेटाबॉलिक एनर्जी लागत नाही. दिस इज द फर्स्ट थिंग. द सेकंड इज थिंग दॅट इट इज अ फिजिकल फिनॉमिनॉन बिकॉज दिस फिनॉमिनॉन इज टेक्स प्लेस by the process of diffusion. Why? Because the passive salt absorption or passive absorption of minerals takes place along the concentration of gradient. Means in this case the soil water concentration is always higher than the concentration of cell sap of root cells. याच्यात काय असतं की जे सॉइल वॉटरचं कॉन्सन्ट्रेशन असतं ते नेहमी जास्त असतं. दॅट इज बिकॉज ऑफ द salts and minerals. In the soil water there are salts and minerals are present, and because of that the concentration of soil water is more than the concentration of cell sap of the root cells. And we know very well that the diffusion takes place from higher concentration to the lower concentration. आपण शिकलोय की डिफ्युजन कुठून कुठं होतं, हायर कॉन्सन्ट्रेशन कडून लोअर कॉन्सन्ट्रेशन कडे होतं. म्हणून सॉइल वॉटरमध्ये सॉइल वॉटरचं कॉन्सन्ट्रेशन जास्त आहे कोणापेक्षा, रूट सेल्सच्या सायटोप्लाझमच्या कॉन्सन्ट्रेशनपेक्षा. म्हणून हायर कॉन्सन्ट्रेशनचे मॉलिक्युल्स कुठे मूव्ह होतात, लोअर कॉन्सन्ट्रेशनकडे मूव्ह होतात. मीन्स बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्युजन द पॅसिव्ह ॲब्सॉर्प्शन ऑफ मिनरल्स टेक्स प्लेस अँड हेन्स इट इज अ फिजिकल फिनॉमिना. Next thing is that in the passive absorption of minerals, the free ions are moved. The free ions are moved in the membrane without the carrier compound molecules. Means in this case, the carrier compound molecules are not necessary to pick up the specific ions into the cell membrane. आता या ठिकाणी काय होतं की हे जे साल्ट्स मध्ये जे काही आयन्स असतील ते आयन्स रूट सेल्स कडे घेऊन जाण्यासाठी कोणाची आवश्यकता नाहीये, कॅरियर कंपाऊंड मॉलिक्युल्सची आवश्यकता नाही. तिथं कोणीही कॅरियर लागत नाही. विदाउट कॅरियर कंपाऊंड मॉलिक्युल्स द आयन्स आर मूव्ह इन द मेम्ब्रेन बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्युजन. कारण ह्या ठिकाणी जे आयन्स मेम्ब्रेनच्या आतमध्ये जातात ते कोणत्या प्रोसेसद्वारे जातात, डिफ्युजन प्रोसेसद्वारे जातात. म्हणून ह्या पॅसिव्ह ॲब्सॉर्प्शन ऑफ मिनरल्स मध्ये कोणाची आवश्यकता नाहीये, कॅरियर कंपाऊंड मॉलिक्युल्सची आवश्यकता नाहीये. The free ions move in the membrane without the carrier compound molecules. And the last thing is that the uptake of ions is not specific in the passive absorption of minerals. आता passive absorption of minerals मध्ये जे आयन्स ऍब्सॉर्ब केले जातात
ते कुठलेही स्पेसिफिक नसतात. द अपटेक ऑफ आयन्स इज नॉट स्पेसिफिक. द आयन्स whatever the present in the soil water, they are absorbed by the root cells by the process of diffusion, and hence the uptake of ions is not specific in the passive absorption of minerals. And now we study about the active absorption of minerals. The absorption of ions which require metabolic energy. आता यामध्ये आयन्स ऍब्सॉर्प्शनसाठी मेटाबॉलिक एनर्जी लागत नाही, म्हणून आपण याला काय म्हणतो, पॅसिव्ह ऍब्सॉर्प्शन ऑफ मिनरल्स म्हणतो किंवा पॅसिव्ह साल्ट ऍब्सॉर्प्शन म्हणतो. इन ऍक्टिव्ह ऍब्सॉर्प्शन ऑफ मिनरल्स और इन ऍक्टिव्ह साल्ट ऍब्सॉर्प्शन, द ऍब्सॉर्प्शन ऑफ आयन्स which takes place with the help of metabolic energy, that is ATP. That kind of absorption is called as a active absorption of minerals or active salt absorption. आता ह्या ठिकाणी काय की आयन ऍब्सॉर्प्शन करण्यासाठी कशाची आवश्यकता आहे, मेटाबॉलिक एनर्जीची आवश्यकता आहे. द मेटाबॉलिक एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर द ऍब्सॉर्प्शन ऑफ आयन्स. दॅट काइंड ऑफ absorption is called as active absorption of minerals or active salt absorption. Now, passive salt absorption is a physical phenomenon, while active absorption of minerals or active salt absorption is a chemical phenomenon. Why it is chemical phenomenon? Because this mechanism of mineral absorption is not takes place by the process of diffusion, and hence it is a chemical phenomenon. It takes place against the concentration of gradient. It takes place against the concentration of gradient. Means in this type, the soil water concentration is weak than the concentration of cytoplasm of root cells. Means here the absorption of ions takes place against the concentration gradient. Means it is not takes place by the process of diffusion. Diffusion is always takes place in the diffusion is always takes place where the concentration is more. The molecules are moved from the higher concentration to the lower concentration. The next thing is that the free ions are moved in the membrane with the help of carrier compound molecules. This is the another difference between the passive salt absorption and active salt absorption. In passive salt absorption, there is no necessity of the carrier compound molecules for the uptake of ions. But in this case, the uptake of ions or the free ions moves in the membrane with the help of carrier compound molecules. Here, the carrier compound molecules are necessary for the absorption of ions. या ठिकाणी कॅरियर कंपाऊंड लागतात, त्यांना वाहून नेणारा कोणीतरी मदतनीस लागतो. परंतु पॅसिव्ह ऍब्सॉर्प्शन मध्ये कोणीही मदतनीस लागत नाही, कोणीही कॅरियर करायला कोणीही लागत नाही. या ठिकाणी ऍब्सॉर्प्शन ऑफ आयन्स साठी काय लागतात, कॅरियर कंपाऊंड मॉलिक्युल्स लागतात. अँड लास्ट थिंग इज दॅट इन द ऍक्टिव्ह साल्ट ऍब्सॉर्प्शन और ऍक्टिव्ह ऍब्सॉर्प्शन ऑफ मिनरल्स, the only specific ions are taken up by the specific carriers. There are carrier compound molecules are present, and that carrier compound molecules pick up the specific ions by the specific compound molecules. जे specific carrier आहे ते specific carrier specific ions uptake करतात किंवा त्यांना वाहून नेण्याचं काम करतात. And in this way, here we complete the mechanism of absorption of minerals. We know that the mechanism of absorption of minerals categorized into two types, that is the passive absorption of minerals and active absorption of minerals. Okay, got it? In the next part, we study about the theories of passive salt absorption and active salt absorption. Okay, thank you.